Asante Mheshimiwa Osoro. Avanto vaminto va South Mugirango biamore. Biamore. Najua Mheshimiwa Rais nikiwa hapa sababu Mheshimiwa Osoro sio tu chief wetu bunge, lakini ni ndugu yangu mdogo. Na huyu jamaa mlifanya vizuri sana kutuchagulia Osoro. Huyu ni mwanaume. Wale watu unasikia Azimio wakiona Osoro bunge wote wanatorokea ya choo. Hakuna anasimama Osoro akiwa bunge. Na tunashukuru, na ndio tumekuja kujiunga na yeye siku ya kufanya kazi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Rais, nimefurahi kutembea hapa South Mugirango tena na wewe. Na nimefurahi kuona viongozi hapa wote kutoka Nyamira hapa Kisii, kiwemo our former governor Ongwae, Waziri Machogu, wote wameamua kushikana wafanye kazi pamoja. Na hivyo ndio watu hupata maendeleo. Na nitawauliza kwa heshima viongozi wote wa Kisii, tuungane pamoja, tufanye kazi pamoja. Huyu rais mwenye ako hapa ni rais wa Wakenya wote. Wale walikuwa kwa kampeni yake, wale hawakuwa kwa kampeni yake, wote wenye wamejiunga wakaacha kazi ya kuvaa sufuria wakakuja kufanya kazi na yeye, wote ni watoto wake. Si ndio watu wa South Mugirango? Na tuendelee namna hiyo ili maendeleo ifike. Hiyo Osoro anasema ati ukitupwa gizani ujipate huko kuagiza ujue huko South Mugirango. Hii itakaa kama city sababu sasa serikali ni Osoro na Osoro ndiye serikali sasa. Kwa hiyo mimi sitaki niseme mengi. Lakini jana Mheshimiwa Rais nimeona viongozi wa makanisa pia wametoa taarifa nyingine. Na tunawaheshimu viongozi wetu wa makanisa wakiwemo wale wa SUPKEM. Na nataka nikubaliane na wao. Sababu wamekuwa wakisema tujadiliane na wale wanatupa mawe, tujue venye tutagawa serikali, ati watu watulie. Na tuliwaambia hiyo hatuwezi fanya. Lakini jana wamesema vizuri. Walituuliza turudie yale maridhiano ya bipartisan talks. And I want to confirm to you, Your Excellency, that under your leadership, those of us in Kenya Kwanza, in line with the call by our religious leaders, ya kuwa turudi kwa bipartisan talks with a single agenda of the reconstitution of IEBC. That I want to agree with our religious leaders, that we are ready to resume the bipartisan talks with that singular agenda of reconstituting our IEBC commission, ili tuweze kuendelea hata na zile by-elections ambazo constituencies zingine na wards hawana wakilishi because of the paralysis at IEBC. And I agree with our religious leaders. The other important thing they said yesterday, Your Excellency, was a call to the end to violence. Now walituambia that violence cannot be a solution to the financial crisis that this nation is facing or any of the problems that we face as a country. They further called on us as leaders, all of us, those in government and those even in the opposition, to follow the law. And even those who demonstrate, they must follow the law, they must abide by our constitution and allow the rule of law to prevail. And there again, Your Excellency, I want to agree with our church leaders and even those from SUPKEM that we all must be law-abiding citizens. And it does not matter what position you hold today, whether you are a president like yourself, whether you are a prime cabinet secretary or a cabinet secretary, or whether you are a member of parliament like myself, or even whether you are a former president. It does not matter. You must abide by the rule of law. Even your own children must live and abide by the rule of law. Your Excellency, Kenyans are astounded today that somebody is lecturing us because they do not want to be subjects to the rule of law. When you are a suspect of any crime, it does not matter who you are. It does not matter what office you served. It does not matter whose child you are. We are all equal under the law and under the Constitution of the Republic of Kenya. Kwa hivyo
wale niliona jana usiku wakitusomea ati sababu polisi wanataka kukagua manyumba zao, waambie hizo nyumba zao ni nyumba kama zile sisi tunaishi. Hao watoto wao ni watoto kama wale watoto wetu. And even their mothers, every one of us, we have our mothers. And you are lucky, you are fortunate and privileged that you can stand before us and tell us that your mother has been guarded for the last 50 years. Who has been guarding our mothers when you are looting our country dry? Who was protecting our mothers and our children? Na ni vizuri tuheshimiane, au sio watu wa Mugirango? Wewe usituambie ati vijana wako mtu ameweka mabunduki, sio bunduki moja, mabunduki, tens of guns kwa nyumba na zisiangaliwe ni gani. And I want to ask the Inspector General of Police and DCI, do not be threatened because somebody is coming to try and intimidate you when you are doing your work. Investigate those firearm holders, whether licensed or not. There are those with fake licenses. There are those with legitimate licenses. But there are also those with genuine licenses. But they are giving their firearms to criminals and criminal gangs to shoot at innocent Kenyans during demonstrations. Then you blame the police. Alafu polisi wakija kuchunguza, wewe unaanza kutusomea ati you should be listening to the concerns of Kenyans. My friend, we listened to the concerns of Kenyans through economic forums that we even came to Kisii and all the 47 counties. We listened to the concerns of Kenyans when Kenyans told us that they are carrying a burden, a huge burden of debt because of state capture and the economy that you had driven to its knees. We are listening to the people of Kenya today who are telling us today here in South Mugirango that they are about to harvest their maize and get food, cheaper food on their tables, courtesy of the subsidized fertilizer that the government of Kenya and this Kenya Kwanza administration gave to our farmers in earlier this year. We are listening to the people of Kenya when our university students today are about to benefit from a new funding model that will ensure whether you are the son of a former president or a minister or the son of a hustler, you will be able to access higher education because the government of Kenya will finance your university education. We are listening, my friend. So don't lecture us to tell us to listen to the people of Kenya. It is you, when you are in power, because of impunity, because of state capture, because you thought you were a god that the people of Kenya should be worshipping, you had no temerity to listen to the people of Kenya. I want to tell you, my friend, today we have a government that is listening to the people of Kenya. The only thing, Your Excellency, I will tell you not to listen to, usisikize hawa watu wa kukuambia ati watakutisha na maandamano, na wakifanya maandamano waweke wakora huko ndani, wapige watu, ati wanasponsor Mungiki na wanawapea pesa na bunduki wapige watu risasi ili wasingizie polisi wale watu wanapiga risasi. Rais, kaa ngumu nani? Kaa ngumu rais. Usiachie watu nafasi kuleta fujo kwa Kenya. Today you are the commander in chief. And being commander in chief, Your Excellency, means that millions of the Kenyan children today look up to you for protection. They look up to you to safeguard their lives and the property of their parents who are educating them. Anybody who is interfering with the livelihood and the lives of the Kenyan people, including our children and the millions of Kenyan children who look up to you, please deal with him. Whether you think you are so mighty, you think you are above the law. Hata huko Marekani rais, nimeona Donald Trump mwenye alikuwa rais, nimemuona kotini. Hapa Afrika tumeona Botswana former presidents in court.
I want to encourage you, Your Excellency. Tuliambiwa wiki mbili ile Pandora Papers, tutaambiwa pesa ilitoka wapi. Hiyo ndio pesa ya hawa Kenya ilibebwa, ikafurushwa, ikapelekwa nje ya Kenya. Kwa bunge, hawa bunge watakuambia some of the things being considered by parliamentary committees, Your Excellency. Massive looting in the wee hours of the last regime. Na hiyo pesa ndio sasa inatumika kuvuruga amani, ati wakuuzie uoga. Hawa watu nafikiri walikuona South Mugirango ikiwa usiku. Wakuangalia sasa mchana hadharani, waone wewe sio mtu ya kuuziwa uoga. Ama mnataka huyu rais wetu auziwe uoga? Kama hawakumuuzia wakiwa sijui nini na nini, watamuuzia saa hii? Wacha huyu rais. Mimi mwenyewe niliwaambia, mimi huogopa Mungu peke yake, uji moto na stima. Hiyo stima Osoro anaongea. Siwezi kuogopa binadamu. Sasa mtu asifikirie ati utasimama ututishe. Hatutatishika. If you engage in crime, don't dare us, and you don't need to dare any government or any government agency that to come for you. It is not up to you to tell government agencies when to come for you. They will come for you when it is time. Na usikuwe na haraka, tulia, kuwa muungwana, ujue sisi tuko na mama zetu pia, tunawaheshimu venye tunaheshimu mama yako. Tuko na watoto wetu, tunawaheshimu venye tutaheshimu watoto wako. Lakini pia nyinyi mtuheshimu. Mjue siku 3 Nairobi, Your Excellency, for 3 days kuna watoto mamilioni hawakuenda shule sababu wewe umeweka wakora kwa barabara wazuie watoto wasiende shule. And I must thank you, Your Excellency, because when your intelligence services informed the Ministry of Education through CS Machogu, na huyu Machogu sababu ni mzee muungwana na anapenda watoto, wakati alipata information kuna watu wamepanga vile walienda pale Kangemi, mumeona wakirushiwa tear gas, wanashika wanarudishia polisi, wanashika tear gas wanatupa kwa shule ili atikuwe na kelele. Sasa wakaona tear gas haijatosha, wakapanga venye watapiga risasi watoto ya shule. They wanted to see bloodshed on school uniforms. I must thank CS Machogu and CS Kindiki for taking decisive action to close down our schools on Wednesday to save the children of Kenya. But those people who want to hurt our children, those people who are scheming against our children, then you start playing victim, seeking sympathy, telling us that your families are being targeted. Nobody is targeting your families. It is criminality. It is subversion of the rule of law that is being targeted, and whether you like it or not, you are not above the law. You might have thought yesterday you are above the law. Today you are not. You are a good citizen, and please remain good being a good citizen. Na hatukuulizi by the way usupport hii serikali. Nisikia mwingine akisema ati sijui is because I associate with who and who. You can associate with anybody you want to associate with. Hata ukitaka kuhama kwako uende uishi kwa nyumba yao, enda. Si ndio? Lakini usiseme ati unadhulumiwa sababu you are associating with other people. Nobody is interested with who you support. If anything, my friend, those you are associating with, you have not begun associating them with them today. You began associating with them in 2018 through the handshake. Na sisi tulikuachia amani for 4 years. His Excellency the President here was a deputy president. Na sio kusema deputy president hakuwa na nguvu ya kufanya maandamano ama kuleta fujo, lakini alijua engagement is with the people of Kenya, and he engaged with the people of Kenya peacefully. And that is how the people of Kenya bought his agenda on the plan in the last elections. Tunakuuliza pia, sisi hata hatutaki support yako, wewe kaa na support yako na huyo mtu yako. Lakini tupe amani, we fix the mess that you left this country in. And we have a capable leader. We have a clear plan on how we will fix your mess. Kwa hayo mengi,
Naomba sasa kwa heshima nimkaribishe waziri ambaye ametusaidia sana mambo ya elimu. Huyu ndiye anahakikisha walimu wameajiriwa Kenya, amehakikisha shule zetu ziko na capitation, CBC yenye iliachwa msituni, huyu Machogu amefufua, na hata university students huyu ndiye mwenye kutengeneza. Tumpigie makofi Mheshimiwa CS Machogu. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto,